Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, j'ai donné au régime illégitimiste un délai de 48 heures pour procéder à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et détenus arbitraires. Dans cet intervalle, seul un petit nombre, parmi des milliers de détenus, majoritairement des mineurs, qui n'auraient jamais dû y être, ont été sortis de leurs cellules. J'en prends acte. Mais ce geste reste insuffisant. Ce n'est qu'une mascarade visant à endormir nos populations. Ils sont encore très nombreux, trop nombreux, en détention. Et les arrestations continuent. Le régime a choisi de mépriser cet appel comme il a méprisé vos votes, vos voix et même vos vies. Depuis, je me suis tu. J'ai écouté. J'ai observé. Il est donc de mon devoir aujourd'hui de rompre ce silence. Je m'adresse à vous avec gravité, solennité et respect. Le 12 octobre 2025, vous avez parlé, vous avez choisi. Et pour avoir osé défendre ce choix, des Camerounaises et des Camerounais sont tombés. Tombés sous les balles d'un régime aux abois. Tombés dans les rues de nos villes, traqués, frappés, torturés. Tombés pour que triomphe la vérité. Ils étaient mineurs, jeunes, adultes, pères de famille, mères, très braves. Ils étaient des Camerounais. Ils sont aujourd'hui nos martyrs. À leur mémoire, en hommage du sacrifice et en fidélité à notre sermon commun, je vous demande de faire du vendredi 21 novembre 2025 une journée de deuil national. Cette journée sera chômée sur l'étendue du territoire national. Aucun commerce, aucun bureau, aucun service administratif ne devra fonctionner. Ce ne sera pas un jour ordinaire, ce sera un jour de silence, de mémoire, de recueillement. Je vous invite à observer une minute de silence à midi pile sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora. Unis dans la douleur, mais debout dans la dignité. J'appelle les croyants de toutes les confessions à se rassembler dans leur lieu de culte pour prier, pour confier à Dieu l'âme de nos disparus, pour sanctifier la mémoire du juste combat. Ce 21 novembre ne sera pas seulement un hommage, ce sera un acte de résistance, une offrande collective à la mémoire de ceux qui sont tombés. Comme les héros du 1955, ceux du 26 mai
1990 ou de soulèvements de 2008 qui n'ont jamais eu droit à une reconnaissance nationale. Les martyrs de cette crise électorale resteront dans l'histoire du Cameroun libre. Nous donnerons ainsi à la face du monde l'image d'un peuple soudé, digne et solidaire qui ne cède ni à la peur, ni au vol électoral et qui continue dans l'honneur de bâtir le Cameroun du peuple souverain. Un fonds de soutien aux victimes sera également instauré. Nous en préciserons les modalités en temps opportun. À vous, je le dis, ce jour nous unit dans la peine, mais aussi dans la promesse d'un lendemain meilleur. Un lendemain où la justice remplacera l'impunité, où l'école, l'hôpital et la route seront des priorités d'un État réconcilié avec sa mission. Notre action visant au respect de votre volonté est inscrite dans un plan clair et structuré. De nouvelles instructions seront données dans les prochains jours en droite ligne avec notre stratégie de résistance active et passive. Je l'ai dit avec fermeté, je ne trahirai pas. J'ai reçu un mandat clair du peuple, celui de faire triompher la vérité des urnes et d'engager la refondation morale et politique du Cameroun. J'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à l'accomplissement de ce serment de fidélité au peuple camerounais. Le régime sortant a fait le choix de jurer sur la Bible après avoir volé une élection. Ce parjure signe sa propre fin. Ce n'est pas à nous d'aller le sauver. On ne négocie pas avec le déshonneur. On ne légitime pas le vol électoral par des manœuvres de couloir. Et je vous le dis, et je vous le redis, pour que nul n'en ignore. Je ne reculerai pas, je ne négocierai pas, je ne capitulerai jamais. Vive la République, vive le Cameroun, que l'Éternel bénisse notre nation. Je vous remercie. Cameroonian, my dear compatriots, ladies and gentlemen, a few days ago, I gave the illegitimate regime a 48 hours deadline to proceed with the immediate release of all political prisoners and arbitrary detainees. In that time, only small number among the thousands of detainees, mostly minor who should never have been there, have been released from their cells.
I take note of that. However, the gesture remains very insufficient. It is merely a masquerade aiming at deceiving our people. There are still many, far too many, in detention, and arrest continue. The regime has chosen to disregard this appeal, just as it has disregarded your votes, your voices, and even your life. Since then, I have remained silent. I have listened. I have observed. It is therefore my duty today to break this silence. I address you with seriousness, solemnity, and respect. On October 12, 2025, you spoke. You made your choice. And for daring to defend that choice, some Cameroonians have fallen under the bullet of a desperate regime. They fell in the streets of our city, hunted down, beaten, and tortured. They fell so that the truth may live. They were minor, young adult, father, and brave mother. They were Cameroonian. They are today our martyrs. In their memory, in homage to their sacrifice, and in fidelity to our common oath, in my capacity as a president-elect, I decided that Friday, November 21, 2025, as a National Day of Mourning. This day will be a public holiday throughout the national territory. No businesses, no office, no administrative services should operate. This will not be an ordinary day. It will be a day of silence, remembrance, and reflection. I invite you to observe a minute of silence exactly at noon 12 p.m. throughout the national territory and in the diaspora. United in grief, but standing in dignity. I call upon believers of all faiths to gather in their place of worship, to pray, to entrust to God the souls of our loved one, to sanctify the memory of the righteous struggle. This coming Friday, November 21, will not only be a tribute, it will be an act of resistance, a collective offering in memory of those who have fallen. Like the hero
of 1955, those of May 26, 1990, or the uprisings of 2008, who never received a national recognition, the matters of this electoral crisis will enter the history of free Cameroon. We will thus present to the world an image of a united, dignified, and supportive people who yield neither to fear nor to electoral theft, and do continue in honor to build the Republic of the sovereign people. A support fund for the victims will also be established. We will clarify the detail in due time. To all I say, this day unites us in sorrow, but also in the promise of a better tomorrow. A tomorrow where justice will replace impunity, where education, health, and infrastructure will be the priority of a state reconciled with its mission. Our action to respect your will is grounded in a clear and structured plan. New instruction will be given in the day to come, aligning with our strategy of active and passive resistance. I state this firmly: I will not betray. I have received a clear mandate from the people to uphold the truth of the ballot box and to engage in the moral and political reconstruction of Cameroon. I decided to dedicate the rest of my life to fulfill this oath of loyalty to the Cameroonian people. The outgoing regime has chosen to swear on the Bible after stealing an election. This perjury seals its own end. It is not our role to save it. We do not negotiate with dishonor. We do not legitimize electoral theft through backroom maneuvers. And I reiterate, so that no one doubts, I will never back down. I will never negotiate. I will never capitulate. Long live the Republic, long live Cameroon, and may the Lord Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, to bless and protect our nation. Thank you.